So see, during your midterm exams, actually classes ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ time ಅಲ್ಲಿ live classes ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, but we have done some of the recordings. So recording ಮಾಡಿದೀವಿ. Like last before your exams ನಾವು alternating current ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ನಂತರ MCQs ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ MCQs ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ AC ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್ ಮೇ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ MCQs. Next, ray optics. So, cover agide. Now I am going to take atom nuclei. Then next I'll start with the wave optics. I hope so the clear picture is there with you. So let us start with the atoms topic. So as you know that chemistry kuda kaltidira atom andre enanta. Yes. So what do you mean by atom here? Atom is nothing but what? It is the smallest individual particle. So atom is called as the small individual particle of the matter. It is called as the atom. So every atom is a sphere of radius of the order of 10⁻⁻10 meter. So atom ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, it is the smallest particle of the matter ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Atom ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, if you see the atom here, we have three particles. So one is called as the proton, one is electron, and one is the neutron. ಹೌದಾ? So if you see the particles here, that is protons and electrons are having the charges. Neutrons are not having the charges. So neutrons are neutral in nature anta heltivi. Protons and electrons are charged here. So protons matte electrons alli proton is positively charged. So proton is positively charged. Then electrons are negatively charged anta heltivi. Now, can you tell me when we can say any body is positively charged or any body is said to be negatively charged or any body is said to be neutral in nature? So, yavag helbodu? Suppose if you consider that is if the number of protons, so the number of protons andre enittu positive charge anta ittu. If the number of protons are more in number, so number of protons ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? The body is said to be positively charged or the atom is said to be positively charged. If the number of electrons are more, then the body is said to be negatively charged. Suppose if the number of protons and the number of electrons are equal, then the body is said to be neutral in nature. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, there are three particles. One is proton, electron and the neutron. So ಇದರಲ್ಲಿ protons ಮತ್ತೆ electrons charge ಇರುತ್ತೆ. Neutrons are neutral in nature. So the number of positive charges are more. ಅಂದ್ರೆ protons ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಡಿನ positively charged body ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Electrons ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ it is called as the negatively charged body. Then if both the charges are equal, then it is said to be neutral in nature. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Here whatever the atom is there, so atom structure ಯಾವ ತರ discover ಮಾಡಿದ್ರು or who has given the theory for this? See, here basically we have different theories. So ಇದೆಲ್ಲ fail ಆಗಿ ಅಥವಾ some theories success ಆಗಿ, right now we are following the only one theory, that is the Bohr's atomic model. Previous to that we have some other theories. ಹೌದಾ? So Thomson's atomic model ಅಂತ ಇತ್ತು, Rutherford's atomic model ಅಂತ ಇತ್ತು. So what is this Thomson's atomic model ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ? So in case of the Thomson's model, yes, Meghna, good afternoon. Now you joined it. Yes. So Thomson's model of an atom, it consists of a positively charged matter in which the negatively charged electrons are uniformly embedded like a pearls of in a pudding. Andre idanna ನಾವು ಇಲ್ಲಿ Thomson's atomic model ಅನ್ನ we can compare it for the watermelon. So ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. watermelon ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so watermelon ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Here the red whatever, मतलब for example ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, that they will consider it as the positively charged. So the red mass in the watermelon is considered as the positive charge anta.
ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಸೊ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಲ್ಮ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಥಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಬಟ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. This model could not explain the scattering of the alpha particles through thin foils and hence discarded. So ಯಾಕೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it will not explain the alpha scattering. So alpha scattering ಅನ್ನು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, therefore the Thomson's model will fail. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯರಿ ಇದ್ದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಏನ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆ ಥಿಯರಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪರ್ಲ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್? ಬಿಕಾಸ್ it could not explain the scattering of alpha particle. Okay, then the next one is Rutherford's model of an atom. So ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ Rutherford model of an atom? So Giger Marsden in their experiment on scattering of alpha particle found that alpha particles passed undeviated through thin foils, but some of them were scattered through very large angle. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಗಿಗರ್ ಮಾಸ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗಿಗರ್ ಮಾಸ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. For that here the detector will be there. Illon detector irutte. Next here we have the lead slit. So namatra illi lead slit ide. Okay, illi enagutte antandre source of alpha particle annu idtare. Andre for example if you consider the sun is the source of the that is light radiation. So ille ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, we are keeping one source which is giving out the alpha particles. ನಾವು ಒಂದು source ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ alpha particles ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. So when these alpha particles are passed through this lead slit, so ಇದು ಯಾವಾಗ lead slit ಅಲ್ಲಿ pass ಆಗುತ್ತೆ, here after it will hit the gold foil ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So when it will hit the gold foil, some particle will be getting scattered, some will go undeviated, some will be reflected. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಲೆಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಬಂದು ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಟ್ ಆದಾಗ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗಿಗರ್ ಮಾಸ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಸಮ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್, some is getting deviate more until ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, scattered through very large angles. So scattered through large angles. So what is the conclusion of this Giger Marsden experiment? That is explained by the Rutherford. So Rutherford ಏನ್ explain ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. So see what Rutherford is explaining here. From the results of these experiments, Rutherford goes with the following model of atom. So first point ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ Rutherford ಇಲ್ಲಿ, an atom consists of a small and massive central core in which the entire positive charge and almost the whole mass of the atom are concentrated. So Rutherford prakara here atom ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, it consists of a small and massive central core. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಕೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is having very large mass and whole mass of the entire body concentrated at this ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So this center part ನಾವು ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ that is Rutherford will call this center part as what? Nucleus. He will call this center part as nucleus. Okay, the next, so this is first conclusion ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. What is the first point? What he will say? First point, the Rutherford will say that
the large mass is concentrated nucleus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So 1 point how many of you have completed lesson in your college? Yes, Mahalakshmi, Priyanka, Meghna, Harshita, ಈ lesson meet ಆಗಿದೆಯಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ? Yes, no. You can unmute the chat. So Priyanka, no. What about others? Is it completed? Atoms, Mahalakshmi, Meghna, Harshita. You didn't understand what that is. So ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಬಹುದು. Okay, so I'll consider maybe it is not done because the second part ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, vocal second lesson ಬರುತ್ತೆ. Okay. So see, so first clear at everything. That is what is Rutherford, what is Thomson's model? Thomson model ಯಾಕೆ fail ಆಗುತ್ತೆ? Second part, Rutherford model ಗೆ ಯಾವ್ದು experiment conduct ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? What is the conclusion ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So conclusion ಅಲ್ಲಿ first point is central part of the atom is as a nucleus. So whole mass of the body is concentrated at the center and the center part is called nucleus. Okay, go for the second point. The nucleus occupies a very small space as compared to the size of the atom. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the nucleus occupies a very small space as compared to the size of the atom ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ so ಏನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಿಚುಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್. So that's the second point regarding the Thomson's experiment. Sorry, that is the Giger-Marston experiment conclusion. Go for next point. Third point. The atom is surrounded by a suitable number of electrons so that the total negative charge is equal to the total positive charge on the nucleus, and the atom as a whole is electrically neutral ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಸೇ ಟು ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. So beginning of the lesson in you can say the body as positively charged, when you can say it as a negatively charged when it is neutral. So it is number of positive charges are there. So it is said to be negatively charged when more number of electrons are there. Neutral anta yavag helbodu? To have both positive and the negative charges equal, and the body is said to be neutral nature. Okay, I hope it is clear to you. Then the fourth point, the electrons revolve around the nucleus in various orbits just as the planets revolve around the sun. So one day difference ಏನಂದ್ರೆ Kepler's law ಪ್ರಕಾರ the planets are revolving in the elliptical orbit, but ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ circular motion ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so here electrons are revolving around the nucleus in the circular orbit. So first point ಏನಿತ್ತು? The Giger-Marston experiment first conclusion ಏನಿತ್ತು? The central part is called as the nucleus. The central part is called as the voice is breaking. 1 second. Okay, now you see, huh? Okay, so if any disturbance there in between the class, let me know. So here we were discussing the central part is called as the nucleus. First point ittu. Second point alli ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ? That is the nucleus is at the center ಮತ್ತೆ very small ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Electrons are revolving nucleus in an in an circular orbit, and the atom is electrically neutral. So electrically neutral ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Neutral ಅಂದ್ರೆ the number of positive charge and the number of negative charges are equal ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay,
Then the last point, the centripetal force required for their revolution is provided by the electrostatic attraction between the electrons and the nucleus. So what's the meaning of this? So as you know, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ we require the centripetal force. So centripetal force ಎದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? Centripetal force is because of some other forces existing in the circular motion. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ the electrons or the electrons are moving in the circular orbit. Here it is given the electrostatic attraction between the electrons and the nucleus. So electrostatic force andre Coulomb's law, that is nothing but F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. So ಇದೇನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೇನು electrostatic force ಇದೆ, this electrostatic force is balanced by the centripetal force. So ಇಲ್ಲಿ electron circular motion ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ electrostatic force is providing the necessary centripetal force ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So these are the 5 points regarding the Rutherford's experiment, actually proposed by Giger and Marston. So Rutherford co-worker ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. So they will give the experiment. Conclusion was given by the Rutherford. So any doubt is there, girls? Is it clear? Let's go for the next point. So first we discussed Thomson's model. Thomson's model prakara, the atom is like the plum pudding model or the watermelon model. ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? it will not explain the alpha scattering. Second, Rutherford will explain this alpha scattering. Giger-Marston experiment. ಇದ್ರದಲ್ಲಿ 5 conclusions ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೇಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ we will go for the next theory ನೋಡೋಣ. If any doubt is there, please ask. Sixth point, centripetal force. Okay, so see here, what is that centripetal force? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, electric motion is compared with the planets. ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we require the centripetal force. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎದ್ರಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ 2 ಬಾಡೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೇಮ್ ವೇ electrostatics ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ charges. So is electron, one is the nucleus. So nucleus electron ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ electrostatics ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕೂಲಂಬ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ 6th ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್, the electrostatic force of attraction between the electrons and the nucleus is providing the centripetal force. Hope so it is clear. Now, why this theory will fail? ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ Rutherford explain ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ theory fail ಆಗುತ್ತೆ. Why this theory will fail ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Drawback of Rutherford's model. This model could not explain instability of the atom, because according to the classical electromagnetic theory, the electron is revolving around the nucleus must continuously radiate the energy in the form of electromagnetic wave. So ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ದು electromagnetic waves ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಸನ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, when the electron is continuously revolving. ಹೌದಾ? ಸೊ electron ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಆಟಮ್ ಸುತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್
ಒಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಳತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ, it is not like that. The electron is continuously revolving around the nucleus. So ಇಲ್ಲಿ continuously around the nucleus move ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, here what is happening, the electromagnetic radiation it will emit. Here it will emit the electromagnetic radiation. Okay, so Thomson's model could not explain this electromagnetic radiation. It is hence it should fall into the nucleus. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅದ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಅದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನೋ. ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ದ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, not explained by the Rutherford. So therefore this theory will fail. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಥಿಯರಿ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ? ಸೊ ಹಿಯರ್ the Rutherford could not explain from where the electrons are getting the energy to revolve around the nucleus continuously. So this is the drawback of the Rutherford's model. Hope so. Rutherford's alpha scattering, its conclusion. What is the drawback? It is clear. You. Any doubt is there? Please ask. So after that, we are discussing the definition, that is distance of closest approach ಅಂತ this definition ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ otherwise we are going for the distance of closest approach definition. Yes, interact students, speak. So ಇಲ್ಲಿ definition ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. What is distance of closest approach? See, when an alpha particle of mass m and velocity v moves directly towards the nucleus of atomic number z. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ alpha particle is moving towards the nucleus. Its initial kinetic energy E, potential energy is U. This stopping point happens to be at a distance of closest approach t ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗಿಲ್ ನೋಡಿ, I'll explain you the definition. So see the formula. We know that kinetic energy is equal to half mv square, ಹೌದಾ? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the same equation can be written as 1/4 pi epsilon naught 2d into E divided by d. So ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? From the gravitational force. So first I tell you the definition and then I'll explain you how this formula will come. Okay, so this is important from your board point of view also. Board example ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ.
So just 1 minute. Able to change this. We will discuss Bohr's model, then we will explain that those 2 points. Okay. So first Bohr's model nodala andre ella model ಒಂದೇ ಕಡೆ discuss ಮಾಡಿದಾಗುತ್ತೆ. Thomson's model fail ಆಯ್ತು, then Rutherford model ಕೂಡ fail ಆಯ್ತು. Now we have the Bohr's atomic model. So first theory ಏನ್ explain ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು second theory ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡ್ತಾರೆ. Second theory fail ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು third theory ಅಲ್ಲಿ explain ಆಗುತ್ತೆ. So therefore the right now what we are using, that is the Bohr's atomic model. So Bohr's atomic model ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ some of the points ಅಥವಾ ನೀವು postulates ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So I think chemistry ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು Bohr's postulates ಅನ್ನ ಕಲಿತೀರಾ. Same we have here. So little bit changes are there. Maximum same points only we will discuss. So what are Bohr's postulates? See here. Here, according to the Bohr's postulate, the electron certain orbit. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ electron ಒಂದು orbit, certain orbital move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. These orbits are called as the stationary orbits. So these orbits are called as what? Stationary orbit without emission of the radiant energy. So idil ಏನ್ energy release ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, just it is moving in a circular path. So that path or the orbit is called as what? Stationary orbit. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, while revolving in the permissible orbit, an electron does not radiate energy. These non-radiating orbits are called as what? Stationary orbits ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ stationary orbits ಅಂತ. Then the second postulate regarding this Bohr's atomic model is the angular momentum of the electron in the stationary orbit is an integral multiple of h divided by pi ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So first ನಾನು ನಿಮಗೆ first postulate is what? First postulate is explaining regarding the stationary orbit. Second postulate ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ angular momentum ಇದೆ. So ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ angular momentum formula? Anybody knows? Here the angular momentum of the electron ಅಂದ್ರೆ mvr ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So linear momentum is given by mv, angular momentum is given by mv.
So here the angular momentum of the electron in the stationary orbit is equal to integral multiple of h divided by 2 pi. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So this is the second postulate. What is the second postulate? So electron circular motion ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ angular momentum ಇರುತ್ತೆ. ಈ angular momentum value ಎದಕ್ಕೆ equal ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is equal to n times h divided by 2 pi. Okay. So this part we will continue in the next class, students, because today only this Zoom something updated taken place. It is disconnecting in between. So next class I'll continue madana aita. Naale class alli we will continue this. Okay. So please tell your friends to join the classes. Don't miss the classes and see the recording videos aita. Okay. So thank